Oiê! Olá, pessoal! Não se assuste com essa imagem. Olha a situação do meu ventilador. Eu sei, tá uma nojeira, tá mesmo, essa coisa ridícula. Mas agora eu vou deixar ele limpinho e vou estar aqui compartilhando com vocês. Ele tava literalmente pedindo socorro. Então, chegou o dia e eu preciso lavar. Bora aí comigo! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to.
street, your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. E aí, pessoal, deixaram para mim aquele like maroto, que é muito importante aqui para o engajamento do canal. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Olha aí, pessoal, ventilador lavadinho. Olha como é que ele ficou limpinho. Tá caprichado. Agora até o vento eu acho que vai ficar melhor, né? Olha isso. Eu não posso muito demorar para lavar o ventilador. Eu tenho que lavar ele mais vezes, né? Com frequência. Então é isso, ó. Ficou limpinho. Agora sim dá gosto de ver. Agora eu vou lavar a louça do almoço, que está ali me aguardando também. E bora comigo. Louça lavada, a cozinha está toda organizada, lá vai eu inventar moda. Sim, vamos preparar este bolo aí comigo, que é de massa pronta, né? Que é bem prático de fazer. Então, eu vou estar fazendo ele e mostrando aqui para vocês, que é bolo de aipim, ou macaxeira, ou mandioca. Não sei como vocês chamam aí. Então, continue comigo, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Continue aí, hein? Comigo até o final.
Voltando aqui, pessoal, olha aí essa delícia, bolinho pronto por aqui, muito bom, a casinha fica com cheiro de bolo, que é maravilhoso, né? Para um cafezinho da tarde, tudo de bom. Eu sempre faço esse tipo de bolo de massa pronta nessas formas, né, de pudim, porque as minhas outras formas são muito grandes, então não ia dar muito certo. E nessa forma aí, fica muito bom. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu compartilhei um pouco da minha rotina por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.